Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. Selamat datang ke rancangan webinar Sembang-sembang ASNB. Hari ini kita bawakan kepada saudara-saudari tajuk yang istimewa hari ini iaitu manfaatkan peluang global dengan ASN Equity Global. Kita ada dua penceramah besar hari ini, iaitu kita ada Puan Rose Anita Jalil dari Head of Fund Management Public Market PNB. Khabar Puan Rose? Assalamualaikum semua. Khabar baik? Baik. Semua Puan Rose. Dan seterusnya kita ada Encik Abdul Rahman Amir, Region Head of Wilayah bagi ASNB. Encik Rahman, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Nampaknya kita dua penceramah khas yang kita bawa masing-masing dengan kepakaran yang tersendiri untuk menerangkan dengan lebih jelas iaitu tentang ASN Equity Global. Sebelum kita serahkan majlis pada Puan Rose Anita dan Encik Abdul Rahman, saya akan terangkan serba sedikit apa yang kita punya atau cara untuk hari ini, iaitu mula sekali Puan Rose akan membentangkan beliau yang fokusnya lebih kepada market review and outlook, specifically global market review and outlook. Itu pembentangan daripada Puan Rose Anita Jalil. Dan seterusnya lebih dalam jam 11.30 nanti Encik Abdul Rahman Amir akan menerangkan tentang ASN Equity Global Fund features, mana ciri-ciri ASN Equity Global itu sendiri. Selepas itu kita akan ada pop quiz. Ini pop quiz kita akan sedia hadiah. Pemenang hari ini akan menerima hadiah yang istimewa daripada kami di ASNB. Dan seterusnya kami ada juga sediakan sijil. Apa yang saudara-saudara perlu hanya apa kita panggil, klik pautan yang kami sediakan ataupun imbas kod QR nanti. Dan seterusnya kalau ada sebarang soalan yang tertinggal yang Puan Rose atau Encik Rahman nanti tak jawab, kami juga ada sesi Q&A pada penghujung rancangan ini. Serba sedikit saya terangkan biodata penceramah. Puan Rose Puan Rose Anita ni memiliki dia mempunyai CFA, Chartered Financial Analyst, merupakan Head of Fund Management Public Markets PNB. Memiliki 17 tahun pengalaman dalam kerja-kerja yang melibatkan pelaburan dan semuanya banyak kepada fund management dan equity research. Beliau juga mengetuai tim fund manager overseeing assets under management. Mana dia assets management of more than 300 billion ringgit. Invested in Malaysia and across the globe. Ni dia punya ni pun saya punya Google Translate pun kurang berkesan hari ini. Saya terpaksa baca dia punya English dia punya bio dia. Supervision of investment activities include asset allocation decisions, portfolio construction and rebalancing, and timing of executions, while also working regularly with ASNB on the development of new unit trust fund, unit trust products. Ni yang kemudian Puan Rose Anita, seperti saya sebut tadi, Chartered Financial Analyst (CFA) and Capital Market Service Representatives license holder. Berkelulusan Master in Electrical and Electronics Engineering with Management from Imperial College London dan mempunyai Graduate Diploma in Applied Finance and Investment from Financial Service Institute of Australasia. Ini Puan Rose Anita seterusnya Encik Rahman. Responsible for sales, planning and training activities to all ASNB agents within Kuala Lumpur region. Seperti tadi, beliau merupakan Region Head of Wilayah Persekutuan. Memang itulah sales planning and training, semua dengan ASNB agent di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. More than 15 years of experience in the unit trust industry, and within ASNB has an experience as counter executive, branch manager and region head. Itu pengalaman Encik Rahman, 15 tahun kita unit trust industry. Dan previously attached to Southern Finance Company Berhad, Anthony Securities Sdn Berhad and CIMB Bank Berhad. Dan Encik Abdul Rahman, he holds FIMM license and Syariah RFP. Syariah Registered Financial Planner. Sekarang nampaknya semua saudara-saudari semua kita dah kenal kita punya penceramah.
Okey, dan ingat kita ada ruangan chat di bawah ni. Okey, kalau saudara-saudara cuba tengok kan, kita ada ruangan chat, mungkin boleh scroll dekat atas ataupun dekat bawah skrin masing-masing. Ada ruangan chat. Kalau ada soalan nak tanya. Okey, ada ruangan chat. Andai kata Puan Rose atau Encik Rahman nampak soalan tu dan dia nak jawab terus, dia akan jawab terus. Kalau tidak, mungkin dia akan tangguhkan sebentar soalan tu. Okey, sama ada kita akan bawa soalan tu ke ujung Q&A ataupun kita akan jawab sendiri melalui chat. Itu dia. Kita ada banyak option. Tapi tengoklah, rasa-rasa mungkin kita nak bagi banyak-banyak soalan kot kat Puan Rose dengan Encik Rahman ni. Ini ASN Equity Global ni menarik ni. Ramai orang tertanya-tanya, apa benda ni, produk baru ni. Okey, dengan ini kita mulakan. Okey, kita mulakan dengan Puan Rose dahulu ya. Okey, iaitu pembincangan beliau yang lebih pada market review and outlook. Okey, dipersilakan Puan Rose. Okay, terima kasih Iskandar. Okay, khabar semua. Thank you for being with us today. Ini kali pertama saya join Sembang-sembang ASNB ni. Kita santai-santai tapi topik yang diberikan ni agak berat jugalah. So, saya cuba sampaikan dengan cara yang paling simple yang boleh lah. Okay. So Iskandar, maybe kita boleh pergi terus kepada agenda slide number 2. Okay, so jadi saya akan bentangkan presentation saya dalam 3 segmen. So segmen yang pertama Global Equity Review. Jadi ni kita akan tengok what has happened in the market this year so far, dah 9 bulan, apa yang dah terjadi, apa faktor-faktor yang influence market kita globally. Segmen kedua kita tengok pula outlook for the rest of this year and going into next year. Apa expectation kita dalam global equity market ni. Dan segmen yang ketiga ini yang paling interesting lah bagi saya sebab ini pertama kali PNB share dengan public. So you guys are the first one to see this, macam mana PNB pilih stock di global equity. So bangun tidur pagi-pagi saya baling dat, saya baca surat khabar, tengok stok saya beli ke ataupun kita actually ada a proper process to it. Okay, so let's start dengan global market review. On the next slide. Okay. Apa yang ada di sini, MSCI ACWI index performance. So why are we showing MSCI ACWI? So MSCI ACWI ni it basically is an index that sums together the performance of 51 equity stock market globally. So it puts all the 51 stock markets performance into one index and into one line that you see here. Okay, so kita tengok satu index ni, kita akan have a very good view of what has happened in the stock market globally lah. So we can see here, overall stock market for this year has gone up 15.9%. Generally lah, okay, seluruh dunia. Tapi apa yang kita boleh nampak juga kat sini, market tak move dalam one straight line lah. So dia ada turun naik volatility in the market, and this is due to various events that happen throughout the year lah. So kita nampak kat sini ada macam-macam event yang terjadi, dan market pun move according to that. So boleh nampak saya color codekan di sini, biru, merah dan hijau. So this all falls into 3 themes lah that shape the market for this year. Number 1 is COVID-19 news flow. So I'll show later. So COVID-19 news flow ni ada a very good relationship with economic growth expectations. Okay. Number two is macroeconomic events globally that has happened. So for example, changes in interest rate, inflation expectation, taxes and things like that. And lastly, politics. So bukan di Malaysia saja, politics ada influence on the stock market. So globally pun, so this year, politics wise, I think the one that really moved the market was the US elections, US-China trade tension, and also policy changes in China. So ada banyak events yang terjadi, tapi saya nak fokus on 2 events that saya rasa is very interesting and probably something that will interest all of you lah. So yang pertama adalah relationship between COVID-19 news flow dengan economic growth expectation, dan yang kedua policy changes that is currently happening in China. Okay, if we move to the next slide, looking at the COVID-19 news flow. Slide 4. Okay. So, bila investors tengok COVID-19 punya news flow, apa yang kita cari? Okay. So, what we track is actually the vaccination rate across the different countries globally. So far as at end of August,
5.4 billion doses of vaccines have been given globally. And ni kita boleh nampak dekat chart dekat belah kiri atas tu. So according to country, so the rate of vaccination ni lain-lain lah, kan. So the next thing that we look at is also the mobility index. Dekat belah kanan atas ni, retail and recreation mobility index. So saya take for example Malaysia, line in green. So kalau kita tengok in June, this mobility index is very low. Kenapa? Sebab masa tu kita semua dalam lockdown. Kita nak merentas daerah tak boleh, nak pergi rumah mak bapak, nak raya haji pun tak boleh, kena duduk rumah aja. But as kita punya vaccination rate naik, and then kerajaan pun allow for some states to move to phase 2, phase 3, kita nampak mobility index ni start to pick up from June until now. So people can now sekarang kat Klang Valley kita boleh rentas daerah, kan, and then businesses pun banyak yang dah semakin buka. So overall the economy starts to work again. And then kita tengok dekat line purple. Purple tu adalah UK. So UK adalah antara negara yang paling awal mass vaccinate dia punya population. So they actually started to open the economy pretty early, sometime in June. Okay, so kita nampak mobility index dia dah naik agak cepat compared to orang lain. So sekarang di UK diorang dah tak perlu pakai mask, ni dah back in office, dah boleh pergi holiday. Kita boleh pergi Langkawi, diorang boleh pergi holiday abroad, kan. Businesses and schools pun dah back to normal. So what this mobility index do is actually dia bagi kita a sense of how the economy is going to be. That is a kind of a lead indicator lah yang kita tengok. So the more people move around, the more businesses reopen, so economy will also get better. And then we move to the next slide to see how this translates to GDP growth expectation. Okay, so last year kalau kita tengok yang belah kiri tu, so 2020 actual growth for each country kecuali China, semua country dalam dunia rekodkan negative growth. Sebab apa? Sebab bukan sahaja di Malaysia, semua country pun was in lockdown, and pretty much no businesses and economic activities were really up and running lah. And as vaccine development and then kita vaccination rate progress, kita nampak expectation of GDP growth for the countries in 2021 started to improve. Kita tengok macam in January, forecast for GDP growth for Malaysia is 7%, for US 5.1%. Tapi as we go into April and July, boleh nampak some countries macam Malaysia, Indonesia, Philippines, the growth expectation starts to turun balik. Kenapa? Because of the prolonged COVID, especially dekat ASEAN region, and lockdown is extended, so economy kurang berkembang macam yang was expected awal-awal dululah. But overall, kalau kita tengok belah kanan tu, ini adalah official forecast daripada IMF, World Bank and OECD. So semua pun menjangkakan global GDP growth for this year to be between 5.6 to 6%. Ini peningkatan yang sangat tinggi lah compared to last year. And bagaimana semua ni terjadi? It all started off with vaccination rates picking up. Okay, so that's how the relationship why kita monitor vaccination rate dengan di mana kita rasa ekonomi sesuatu negara tu akan pergi. Okay, itu nombor satu. Next kita tengok dekat China. Okay, kenapa China is very important? Okay, apa-apa yang terjadi di China, kenapa is very important? So nombor satu, China is the country with the largest population in the world. Dia juga adalah the second largest equity market globally, and currently it is also the most liquid market in the world. That means the investors all over the world are invested in China. So apa-apa terjadi di China akan ada impact kepada investors all over, bukan sahaja di China. So what's interesting about China, ada dua benda policy changes yang terjadi. Masa 2013, so they announced new reform areas yang mana satu, they want to open up the economy, and number two, to close the wealth gap. So dia nak mengurangkan yang kaya terlampau kaya, yang miskin terlampau miskin. So dia nak kurangkan jurang perbezaan ni. Yang kedua,
recently they announced their common prosperity vision, di mana dia cakap yang sama jugalah, dia nak mengurangkan inequality wealth gap and also to reduce the cost of living. So some of these policy changes have already taken place under this vision. So for example, technology giants macam Alibaba, Tencent, these are very big technology companies in China. They have actually been fined under the antitrust guidelines announced by the China government in February this year untuk kesalahan monopoli dan unfair competition. So obviously the share price of these companies was affected quite badly lah bila this negative news came in. And also some of you may mungkin masih ingat lah tahun 1980-an China ada policy one child policy. Satu family boleh satu anak saja because they want to control the growth of their population. Their population is growing too big. Tapi in 2016, so they actually stopped this policy. Dan sekarang actually menggalakkan orang the families to actually have 2-3 kids. Tapi no one seems to be picking up on this idea lah. Birth rate masih rendah. So dia sekarang mengalami masalah household yang kecil dan population dia semakin aging lah. So aging population and small household. So that poses a problem untuk private consumption. So to menggalakkan orang menambah anak kan, to improve the birth rate. So they actually announced some measures lah to reduce the cost of living. So kita actually saw some policy changes in education. For example, tuition dah tak boleh mahal. And in healthcare, they try to make drugs cheaper. And then also some changes in the property sector. So disebabkan changes in policy yang dia buat ni is across a lot of sectors. And it was unexpected by the market. So investors globally was actually worried on the spillover effect lah of this into other sectors in China. So that's why when they announced the policy changes in the education sector, investors actually dumped the shares in China in July and just exited the market. And now really what investors are doing is just watching this space in China. And looking for what's happening next lah. So China is actually a market that we are avoiding at the moment lah because of banyak sangat changes in the policy yang investors masih mencari-cari mana arah tujuannya dan kat mana dia akan land. Okay, going on to the next slide. So based on apa yang saya cakap tadi, how does this translate to the major stock market punya performance lah? So yang pertama kita tengok equity performance versus the bond. So tahun ni equity market did much better than bond because investors are risk on. Okay, investors wants to take risk because of the optimism that economy akan recover. And we can also see here generally developed markets perform better than emerging markets. Because of dia punya vaccination rate was faster lah. So a lot of the countries macam US, Europe, UK, they have pretty much resumed normal activities and they are now accepting COVID as part of their life. So in emerging market, kita boleh tengok India is the best performer because since just a few months ago when dia punya COVID cases was so bad, right, they have actually managed very well and all economic activities pun dah start to resume macam biasa. And then we also have Taiwan and Korea. So these two markets are very heavy exposure in technology companies lah. So bila kita during the pandemic, right, semua orang work from home and we use a lot of electronic devices. So that's why this market actually performed very well because these are where the chip makers and the semiconductor players are all there lah. So bila electronic devices in demand, their profitability just boom. And because of what I mentioned pasal China tadi, so China is currently the worst performing market year to date. And I think there are still some things still happening in China and investors are still just staying away from this market lah. And quickly also going to the next slide, bila kita tengok sector dan stock, what were the top performers? Okay, so it's
mostly beneficiaries of reopening of economies ataupun tech companies yang benefiting from the pandemic. And we can see the bottom most stocks in red tu are mostly China related names lah, because of the regulatory crackdown imposed in China. Okay, so that's a very quick overview of what has happened in the market and what were the key factors affecting the market. Okay, so next, let's go to the next segment. So let's look at what's our expectation for the rest of this year and going into 2022. So on the next slide, I've actually listed down the top 3 market drivers as well as the top 3 risks that we should be aware of when we look into global outlook lah. Okay, so saya akan elaborate lebih as we go along. So on the next slide, let's look at the first factor. So vaccination and herd immunity. This one, it drives the reopening of economies. So it will continue to be a very strong factor that we have to monitor going forward lah. Okay, so we can see, okay, so this is the world map, and yang in red is Africa. So if you ignore the red, the rest of the world, most of the developed market and emerging market countries, we will all reach herd immunity by 2022. So bila herd immunity, basically kita expect semua benda akan be back to normal. So and economic recovery will be there lah. But kalau kita tengok timeline dekat bawah tu, kita expect the reopening of economies will happen in stages and will differ from country to country lah, because each country is expected to reach herd immunity at different times throughout in the next 1 to 2 years. Okay, okay, going on to the next factor. Okay, so this is on pent-up consumer demand. Okay, so kalau kita look back and try to remember, kita dah setahun setengah atau lebih daripada setahun setengah living with COVID and in lockdown. And sepanjang tu kita bekerja, kita dapat salary setiap bulan, tapi kita nak keluar nak spend tak boleh kan, sebab kena duduk kat rumah. So what has happened is, kalau kita tengok the bar chart on the left ni, so this is the number of months of excess savings that consumers have accumulated lah, okay, during the pandemic. So they're just waiting to spend it once the economy reopens. So kita ada consumer, bukan saja di Malaysia, this is, you can see there's a lot of countries, semua pun sama, same pattern. We have a lot of savings and they're just waiting for economy to reopen and spend. And on the right, so this is the manufacturing purchasing managers index. And you can see that for countries yang have a high vaccination rate, the manufacturing PMI is actually growing faster. Okay, so PMI ni basically is a very important leading indicator for the economy, and a figure above 50 points to an expansion of the economy lah. So what this slide is really trying to show is, one, in terms of demand, is there, consumer semua ada duit kebanyakannya, dan juga once vaccination rate kicks in, kita akan nampak manufacturing semua pun meningkat naik lah to cater for this demand. Okay, and what does this all translate to? So we go to the next slide. So with that positive outlook on the economy, so equity markets globally are expected to perform well with a very strong 2021 EPS growth forecast and continuous upgrades in estimates. So kita tengok on the left here, so dia adalah chart of earnings per share for Msci Akui. Apa yang kita nak tengok is the trend. The trend kita nampak bar chart tu setiap bulan makin lama makin naik. So ni macam measure of profitability of a company lah. So kita nampak is continuous upgrade since January in terms of the expected earnings of the company. And belah kanan pula kita tengok, if we look by country, it's across the world. Okay, so many countries we are expecting EPS growth yang sangat tinggi. Double digit growth, very high, 30-40%. Ini jarang-jarang kita nampak lah. So this is coming from the back of negative contraction in growth in 2020. So the outlook for the market in that sense is very good. Okay.
And then next kita tengok pula by region on the next slide. Okay, so kita dah did you study overall global equity market outlook is very positive. Tapi we also need to look at each region and understand what are the drivers and the unique local conditions dekat setiap region ni yang potentially can affect dia punya outlook. Okay, for example, let's take Japan. Okay, Japan, the focus right now is dia punya general election, which is expected in November. So why is this important? Because general election, kalau dia punya leadership tukar, it will bring along policy changes, which will also affect businesses and economy. So in China, investors are also closely monitoring policy changes with respect to yang China punya common prosperity vision tadi, and also dia punya trying to equalkan the wealth lah. Okay, in Asia, vaccination rollout and easing lockdown measures pun are closely monitored. Kenapa? Kerana ASEAN in particular is very much part of the global supply chain. So I think semua orang tahu rubber glove, we are the top producer. For cars, kita supply component parts, Apple iPhone, Dyson vacuum, a lot of those things, ada parts dia dibuat di Malaysia. So bila recent lockdown yang manufacturing company semua terpaksa tutup plant, tak boleh bekerja tu, it actually affected a lot of companies in Europe as well, because they have to stop their production lah because of shortage of parts daripada Malaysia tak sampai. So when ASEAN actually eases the lockdown, so we expect the global supply chain also to continue to be back to normal. Okay, maybe just to pick on one question from Aurora, does recent development with Evergrande affect this outlook data? Okay, Evergrande, yes, so this is one of the things that's pretty hot now lah in China. So for those yang tak tahu, Evergrande is China's second largest property developer, and it is also the world's most indebted property developer. Okay, so and is currently facing a liquidity crunch lah. Dia ada liabilities dia is $300 billion, tapi cash yang dia ada is only $15 billion. So if they fail, then obviously it's a big blow to investors' confidence in China. And right now, I think markets globally pun are taking a cautious approach on this, worrying about the spillover effect of this to the rest of the market. But this is something that's still ongoing, but we are closely monitoring this lah. So as a portfolio manager, that's why tadi kita cakap China at the moment, most investors are just observing this space because there's just too many things happening. But also maybe what I can say is generally based on historical data, any regulatory or policy changes in China, it will take about 8 to 9 months for investors to digest and be comfortable with. After that, so what investors doesn't like is uncertainty in the market lah. Okay, so once they are comfortable with this, kan, they know what is going on, dia boleh calculate the risk return benefit, they will start investing again. But right now, I think not just us, a lot of the asset managers globally are also just staying by the side lah in terms of investing in China. Okay, I think there's a lot of questions coming in, but I think I'll answer that dekat the Q&A session later lah, yeah. Alright. Okay, next, we look at the ringgit. Okay, why is this important? Well, as an investor, when we invest globally, obviously, we don't want the ringgit fluctuations to eat up on our returns lah. So last year, ringgit closed the year at 4.02. Currently, it's trading about 4.18 level, and consensus is expecting ringgit to trade quite stable within the 4 to 420, 430 range lah, this year and next year. Obviously, with some fluctuations in between. So that is kind of a stable range that we're quite comfortable with to be investing in global equity. So we don't expect any knee-jerk volatility within the currency. For crude oil, consensus is expecting price to be at $69
dollars per barrel by the end of this year, and $66 per barrel by end of 2022 on supply-demand deficit. So demand recovery, walaupun masih uncertain, is still expected to be there, especially as vaccination rate improves, whilst at the same time US inventory level pun semakin menurun, so this helps to keep the oil price stable lah. Okay, dah cakap pasal all the good things about the market. I think let's go to the next slide. What we also need to be wary of is the risk of so in all the the positive things, we must know what are the risks to where we are putting our money in lah. Okay, so definitely development in the COVID space is something that we have to continue to monitor. So the current vaccines might not work well kalau kita ada new Delta variant yang come out in the future, and if not addressed quickly, cases boleh naik and it can force countries to go back into lockdown. Number two, China regulatory crackdown. Like what I said just now, China is a very important market to the world. So whatever happens here is very important to the market globally, and this is something that we will be monitoring closely. And lastly, as the economy reopens, demand will start to pick up and inflation will start to creep in lah. So while some form of inflation is good, but if inflation gets out of control and becomes too high, then it becomes a cause of concern. So we think this is another important item to monitor going into 2022, especially for the US lah. Okay. And if I can sum up the outlook in the next slide. So the outlook for global equity is in 21 and 22 is positive as the world recovers from the COVID-19 pandemic. So global growth is expected at around 6%, with earnings growth at strong double digits across many markets globally. Ringgit is also expected to be stronger against the dollar, and crude oil prices will be well supported by the demand. Okay, so so to close that on the market, maybe then we can go to the next section. So how does PNB think of investing in global equity? And okay, on this slide, so how does PNB think about investment? So our investment philosophy has always been about fundamental investing. So this means before we put our money in any investment, we will do research on it, both quantitative and qualitative. So we will assess the company, but not just the company, tapi kita tengok juga the sector and the industry that the company operates in. And for our international investment, we also look at what global mega trends and themes that these companies fall into. So this is something that fundamental investing is something that PNB has been doing for the past 30 years, and it's actually also one of our strengths lah. Kita always invest based on hard facts and numbers. Kita tak invest just based on sentiment lah. I think that's a very important point that I want to drive across. So going on to the next slide. So how do we do this, right? How do we do fundamental investing? So PNB leverages on its public markets team. So there are about 150 of us, various qualifications. So kita ada 67 orang CMSRL license holder. Kita ada CFA, Chartered Financial Analyst, 17 orang. Kita ada CFP, ACCA, FRM. So a lot of different qualifications. And then our average working experience is also quite high at about 11.5 years. And the interesting thing is that PNB operates based on follow the sun model. Follow the sun ni maksudnya di mana ada matahari, di situlah market open, kat situlah kita orang ada. Okay, so all decisions in terms of fund management is made out of KL, but you can see here we have a satellite office in London. So as we all sleep, our London counterparts will be executing the trades for us lah. So we get the best
of both worlds lah. So during the day, kita bekerja di sini, and bila malam kita orang tidur, our London office will be trading real time during the time that the US and Europe market is open. So kita tak, bukannya kita invest globally, kita masuk order bila market tak buka. It doesn't work that way. Okay, kita are trading when the market is open, so that ensures that we get the best execution and the best prices. The other one is we also are partners with 39 equity intermediaries globally, covering 58 markets, and they help to provide us with ground information on the market, as well as help to ensure that we get the best execution lah. So contoh-contoh nama-nama intermediary ni like JP Morgan, Citibank, UBS, so they are all the big names. But you also have partners with brokers that are very niche to that market lah. Contohnya Raymond James in US. So maybe nama ni you tak pernah dengar, tapi it's actually a boutique firm that is very centric in US, so dia ada very up to date and very close information to the ground on the US market. And what we do is actually kita I mean now everything is virtual kan, so kita despite the time difference, we usually have weekly on calls with them to really get a feel of what's happening in the US, in the Europe semua. So technology just brought everything closer and easier for us to operate lah. Alright. Okay, next we look at what is our investment process lah. So macam saya cakap tadi, saya bangun tidur, saya baling dah, ataupun kita betul-betul ada proses. Okay, so sebenarnya kat PLB memang kita ada proses lah. Okay, so how we look at the investment, capturing the investment opportunity is through a combination of top-down and bottom-up stock picking. So what does that mean? So top-down meaning that kita look at global mega trends and also country macro view, and then to find the sectors and the themes that we like. And then after we find that space, we do a bottom-up stock picking to look at various fundamental factors in assessing the company. And then we also use technical analysis to help us to time our entry into the stocks. And unlike our other peers out there, semua ni is done in-house by PNB's own team, directly managed by PNB. And utilizing the 30 years of experience that we have in this field. Okay, so maybe let's go to the next slide. Okay, I think I did mention about mega trends, right? So some of you might wonder lah, mega trend ni apa, and why do we look at this? So our team of analysts, we have about 50 over analysts, and they cover both Malaysia and global. So what they have done is actually to identify three main forces of change, which are connectivity, demography changes, and also the need for sustainability. And putting these three factors together, they drive the evolution of mega trends. So mega trends ni are like big trends that are here to stay for a long time lah. And with it, it comes also with the emergence of many sub-trends that are codependent with each other. So contoh kat sini in blue are some examples of the mega trends. So if we can identify companies that operate dalam mega trend atau sub trend ni, and because kita tahu trend ni akan ada for a long time, so we are invested in a company that will just grow together with the trend over time. So that is what we want to be lah. Kita want to identify the companies early and grow with them. Okay, so maybe saya boleh bagi contoh lah mega trend ni on the next slide. Okay, ini contoh megatrend on automation and robotics. So basically the advancement of technology via digitalization and use of artificial intelligence to create more efficient robots and systems. And at the same time, this reduces the need for humans lah. So contohnya di sini kita dah identify automation and robotics as a mega trend, and we can be invested in the different companies that I show here across the whole value chain. Okay, so we can choose to invest in the pure players. Pure players are people, companies that make the brains of the robots, or we can be invested in the component suppliers of the software makers, or we can be invested in people who in companies that uses this technology to provide other services to other people.
So when we identify megatrend ni bukanlah maksudnya ada satu dua stok je dalam tu. Actually, because it's a big trend and we have identified the whole value chain. Jadi banyak stok dalam tu, so kita boleh pilih lah stok mana yang kita nak invest. Okay. On to the next slide. So another example that I want to give. Okay. So another example is how we look for opportunities is to look for companies that are at the top of the global supply chain. Because these are the companies that tend to make the most money and most profits over the long run. So the example here is the Apple iPhone supply chain. So although we have some Malaysian companies that supply components to the iPhone, tapi investing globally provides us the opportunity to invest in the best of the best. So what do I mean by this? So we can invest in, for example, Samsung Electronics, largest maker of flash memory chips, or Qualcomm, world's #1 mobile chip supplier, or Foxconn, long-time trusted partner of Apple. So these are all people at the very top of the supply chain. And kita boleh tengok kat sini how the stock prices, the one in green, have just gone up. In the space of just 3 years, it has gone double, triple digits lah in return. So this is what we want to identify and be invested in. Okay, going on to the next slide. So at PNB, our funds are all invested globally lah. So we are not limited to any one region or any one sector macam the other funds out there. So what this means is literally the world is our oyster, meaning that the money will move where the opportunity is. So we are that flexible. Okay, kalau China is down right now, so we move the money to US or Europe. And the moment, the opportunity in China comes back again, we can just take the money out and move it back. So that is the agility that we have lah. And because PNB as a whole, our size is big. Kalau kita campur ASB semua tu, in total, our size is about 300 billion ringgit. So by world standard, that's about 70 billion dollars. By world standard pun, kita punya size is pretty big. So that actually provides PNB the opportunity not to just invest in listed stocks. So we actually also get offered to be invested in IPOs globally. So this year alone, kita dah participate in IPO in the US, Korea, Hong Kong, UK and even Indonesia. Okay, and IPOs dekat tempat lain sama juga macam Malaysia. You can make a lot of, the prices can just move up double digits in a very short time. So there's an opportunity that we get, but I think not many of our peers are offered that opportunity lah in terms of their overseas investment. Okay, I think the other interesting thing about this slide, I want to point out some market data on the various regions that we have here. So you can look at the Malaysia data and look at the other regions. So dekat Malaysia, Maybank is the largest listed company. But if you compare to the rest of the regions, it's actually very small in size. So market cap of Maybank is 23 billion US. Tapi the top companies dekat US, the market cap is in trillion of dollars. Itu nombor satu. Nombor dua, kita tengok at trading value. So KLCI punya trading value is 0.2 billion. This is the average trading value. And kita tengok kat mana-mana region pun is way bigger than this. So that means we can just go in and out of stocks quite very easily. Okay, and then the other point is, I think we've listed here also the biggest sectors for each region. So for example, in Malaysia it's financials, US it's technology, in China it's consumer discretionary. So each region have different niche or different sectors yang is big in. So by being invested globally across all the regions, so we are able to build an investment portfolio that is invested in global leaders, high quality companies, and also a diversified portfolio. To make sure that whilst we want to maximize return for our unit holders, tapi risk dia kita jaga juga. Okay, so that is, I think, something unique that something good that we offer to our investors lah. Kita bukan cari return saja, tak tengok risk. Okay? So we manage both for our unit holders. Okay, next let's look at the benchmark that we use for our global investment. So it's MSCI ACWI. So MSCI ACWI ni, about 60% of the exposure is US. You can see here, 7% Europe,
6% Japan, 4% China, and the remaining is in various countries across the world in small exposures. So on the left, kita compare the sector exposure of MSCI AQUI to FBM 100. And I want to highlight two differences. So number satu, FBM 100, 28% exposure to financial sector. Sectors like technology, consumer discretionary sangat kecil, dalam 4% saja. So MSCI AQUI is a more diversified index. Largest exposure is technology at 22%, followed by financials and consumer discretionary at 11%. So the benchmark ni it provides us a guide lah in terms of how we should diversify our portfolio. Tapi as you know, portfolio managers, obviously we want to give the best to our unit holders. So kita actually take active weights. That means depending on our view on the sector, on the macro view on the regions and all, so kita akan tilt lah. So maybe sekarang China index weight is 4%, but because of the risk that we see in that now, so maybe our weight is actually 1% or 0%. So kita do that kind of asset allocation swings and portfolio rebalancing to make sure that our portfolio outperforms the MSCI AQUI. Okay, and okay, saya dah cakap banyak, so maybe lastly to put all this together, I'm sure all of you are wondering or asking, what kind of returns do we expect? Okay, unfortunately saya tak ada answer untuk tu, but what I can share here is the historical return of MSCI AQUI. So MSCI AQUI tadi adalah kita punya benchmark kan, and kita will try always to outperform our benchmark. Okay, so kalau kita tengok MSCI AQUI return dalam table on the right tu, so over the long term 3 to 5 years the average return is around 12%. Okay, this is very attractive. Tapi kita juga kena be mindful that the volatility ataupun, so volatility ni is a measure of risk lah. Okay, kita tengok volatility of MSCI AQUI is at 28% as compared to KLCI of 17%. So that means when you're invested in say our contohnya ASN Equity Global, NAV movement tu memang akan lebih volatile lah compared to fund-fund kita yang lain because of the volatility of the global stock market. So it's really a high risk, high return punya investment lah. Okay. Okay, saya rasa saya dah cakap banyak dah, Iskandar. So maybe that's all from me. I pass over to you. Okay, terima kasih Puan Rose. Okey, maknanya kita dah dengar sesari penjelasan dari Puan Rose, maknanya berdasarkan global market review, maknanya dalam kita nak kata memang mencabarlah dalam kita ke arah pelaburan yang lebih global ni, banyak research dan homework yang kita perlu buat untuk kita laburkan mana duit kita demi mencapai ialah expectation pelabur tu sendiri ya. Betul ya Puan Rose ya? Okey. Sekarang right, sekarang kita tengok mana sini. Okey. Seterusnya, okey, kita bercerita pula berkenaan, tadi kita dah bercerita pasal background berkenaan dengan produk ni, iaitu first kali lebih pada global market kan, pada pasaran global, pasaran antarabangsa. Dan sekarang kita tengok produk tu sendiri, iaitu ASN Global Equity ni. Okey. Sekarang maknanya kita serahkan pada Encik Abdul Rahman Encik Abdul Rahman Amir untuk menerangkan berkenaan produk yang dilancarkan ini. Okey, dipersilakan Encik Rahman. Okay, terima kasih Encik Iskandar. Tadi Puan Rose Anita telah berkongsi berkenaan dengan apa kita panggil sebagai market outlook dan juga apa yang tengah terjadi dengan pasaran global. Dan saya nampak banyak soalan-soalan lah yang berkaitan dengan berkaitan dengan keadaan di global sana. Okey, berkenaan dengan pasaran global, berkenaan dengan pasaran ekonomi, berkenaan dengan US market, China market, Evergrande dan sebagainya. Okey, jadi sebelum saya memulakan pembentangan saya ni, saya dapat satu soalan tadi berkenaan dengan ISC tier kan, berkenaan dengan dimaklumkan ada satu soalan berkenaan sale charge kita yang masih tinggi.
Okey, saya akan berkongsi di slide saya ni, saya akan berkongsi berkenaan dengan kempen-kempen yang kita jalankan. Okey, saya rasa tanpa berlama masa kita mulakan. Saya tadi Encik sekarang telah perkenalkan diri saya, nama saya Abdul Rahman. Okey, jadi saya mulakan tentang secara spesifik apa dia tu ASN Equity Global. Okey, ASN Equity Global secara spesifik sebagai satu dana terbaru yang dilancarkan oleh ASNB PNB. Okey, next Iskandar. Okey, next. Okey. Jadi agenda saya ada 3 agenda ini. Okey. Pertama ialah pengenalan kepada ASN Equity Global. Kemudian sebab apa kita perlu consider untuk apa kita panggil sebagai mengapa kita perlu invest dalam ASN Equity Global ni. Sebab apa? Dan kemudian yang ketiga, agenda saya ketiga, saya akan menyentuh tentang kempen-kempen yang dijalankan oleh ASNB, kempen yang tengah dijalankan, sedang dijalankan dan juga kempen yang akan dijalankan insyaAllah pada bulan Oktober ni, yang meliputi semua fund-fund kita termasuklah ASN Equity Global. Okay, next Iskandar. Next. Okay. Jadi di sini sebagai satu garis panduan, garis panduan berkenaan dengan pelaburan. Kita tengok di sini dia ada 4 elemen. Di sebelah kiri sekali kita ada 4 elemen. Satu dia panggil life cycle, satu dia panggil sebagai investment needs, satu asset type dan satu lagi products. Okey, ini yang kita buat adalah berkenaan dengan produk-produk ASNB yang ASNB tawarkan, produk-produk harga berubah ASNB. Okey, produk harga berubah ASNB kita ada keseluruhan, kita ada total dia 10 sekarang kita ada 10 fund. Dan 10 fund ni kita bahagikan kepada 3 kategori. Satu equity, satu lagi mixed asset balance dan yang satu lagi mixed asset balance, mixed asset konservatif. Okey. Jadi bila kita tengok kita ada tiga jenis fund, equity, mixed asset balance dan mixed asset konservatif. Jadi di sini kita akan tengok kesesuaian pelabur untuk melabur. Okey. Contoh, kita bagi contoh. Tapi saya ingatkan di sini, ini sebagai satu garis panduan. Satu garis panduan sahaja sebab ada pelabur yang mungkin dalam kategori maturity, retirement. Tetapi dia seorang yang sanggup mengambil risiko. Dia sanggup mengambil risiko, mungkin dia lebih bersesuaian dalam kategori asset type dan equity. Ada juga yang masih muda, mungkin 20-an atau 30-an. 20-an atau 30-an, dia mungkin dalam kategori young, tetapi dia mungkin seorang yang konservatif. Mungkin dia sesuai di mixed asset konservatif. Okey, saya nak buat penjelasan secara ringkas berkenaan dengan pelaburan, life cycle dan pelaburan. Jadi bila dikata dalam konsep young ni, life cycle young atau muda ni, selalunya kita kategorikan orang yang 40 dan ke bawah lah, 40 tahun dan ke bawah. Jadi bila 40 tahun ke bawah, investment needs dia, keperluan pelaburannya ialah aggressive growth in capital dan net worth. Mana kata dia seorang yang boleh mengambil risiko berbanding dengan dalam life cycle kategori peak dan juga kategori maturity atau retirement. Jadi selalu kita cadangkan tabung ASNB, dana-dana ASNB seperti ASN, ASN Equity 2, ASN Equity 3, ASN Equity 5 dan juga ASN. Yang terbaru ASN Equity Global. Okey, ini tabung-tabung yang kita cadangkan pada golongan yang 40 tahun dan ke bawah dan golongan yang kita kategorikan sebagai golongan muda. Okey, tetapi saya ulangi sekali lagi, ini sebagai satu garis panduan sahaja. Okey, ada juga pelabur yang dalam peak. Peak ni kategorinya selalu dalam 40 ke 50. Dalam pertengahan umur, kalau selepas 50 tu dah masuk retirement, yang tu dah masuk under maturity atau retirement. Jadi kalau dalam kategori peak ni, dalam kategori peak selalu dia lebih moderate. Dia lebih moderate. Jadi kita selalu tekankan kepada fund yang kita panggil sebagai mixed asset balance. Okey, mixed asset balance, aset campuran. Di mana selalunya kategori asset type kategorinya yang meliputi 2 elemen, satu equity dan satu lagi adalah elemen-elemen macam contoh security berpendapatan tetap, macam contoh bond, sukuk dan sebagainya. Jadi di sini apa kita buat, kita boleh perbezaannya ialah berbanding dengan equity ialah pergerakan harga dia akan lebih stable berbanding equity. Maksud di sini ialah equity
NAV seperti yang di-sharekan oleh Puan Rose Anita tadi yang menunjukkan graf. Okey, graf pelaburan luar negara, mana equity tengok pergerakan luar negara 28.6%, kemudian pergerakan dalam Malaysia 17.5%. Itu maksudnya. Jadi di sini kalau dalam mixed asset balance ni, dia pergerakan NAV atau nilai aset bersihnya, atau kalau bahasa mudahnya harga harian lah. Kalau kita tengok kalau kita masuk dalam website ASNB, kita nampak harga harian tu, pergerakannya kalau kita tengok mixed asset balance, pergerakannya lebih kita panggil dia punya pergerakan kurang sedikit daripada berbanding dengan equity. Okey, kemudian seterusnya ke mixed asset konservatif. Tabungan ni, asset type ni ialah dia lebih konservatif, di mana kalau contoh pelaburan mixed asset konservatif macam contoh ASN Sara 1, ASN Sara 2, dia lebih bertumpu kepada pendapatan kepada security tetap yang memberi pendapatan stable. Macam contoh, kita bagi contoh security tetap yang mudah ialah bond lah. Bond dia ada coupon rate, dia akan bagi pendapatan lebih stable. Tetapi ada juga certain portion daripada pelaburan ni akan masuk ke equity. Jadi di sini kesimpulan yang mudah. Kesimpulan yang kita buat ialah equity lebih bertumpu tabungan, contoh macam ASN ke, ASN Equity 2 atau ASN Equity 3 dan sebagainya, tabungannya lebih bertumpu kepada equity. Selalunya lebih daripada 70% daripada keseluruhan tabungan di dalam dana-dana tersebut akan bertumpu kepada equity, dan dia akan memberi pergerakan nilai aset bersih yang lebih tinggi berbanding dengan mixed asset balance atau mixed asset konservatif. Jadi mixed asset konservatif dia lebih kurang 50-50 lah, 50% ke security berpendapatan tetap, dan yang lebih 50% lagi masih ke equity. Jadi yang mixed asset konservatif lebih kurang 25%. Dia concentration aset pelaburan tu lebih kepada security berpendapatan tetap berbanding dengan equity. Jadi kalau kita tengok di situ, ini adalah garis panduan yang kita beri pada pelabur untuk melabur dalam pelaburan ASNB. Tetapi saya ulangkan sekali, kali ketiga dah, saya ulangkan sekali lagi, ini sebagai garis panduan saja, sebab ada juga pelabur yang dalam kategori maturity tapi dia sanggup mengambil risiko. Dia sesuailah untuk membeli dana-dana yang asset type dia tu equity. Okey. Jadi ini berkenaan dengan portfolio diversification untuk pengurusan risiko dan untuk menetapkan corak pelaburan, garis panduan untuk menetapkan corak pelaburan setiap pelabur. Okey. Next standard. Okey, sekarang kita masuk kepada apa tu ASN Equity Global. ASN Equity Global ni adalah tabungan pertama yang dilancarkan oleh ASNB PNB, yang mana penumpuannya lebih bertumpu kepada global equity di peringkat global, seperti yang dikongsi oleh Puan Rose Anita tadi. Okey, tahun lepas kita ada lancarkan ASN Mixed Asset Global, yang mana lebih kurang 35 ke 65% akan pergi ke pasaran antarabangsa range, dan yang bakinya tu masih membeli security berpendapatan tetap dalam Malaysia. Okey, tetapi ASN Equity Global, kalau kita tengok asset allocation dia, asset allocation peruntukan aset lebih kurang 75% ke 99 hingga boleh pergi ke 99% in global equities. Okey. Jadi sebelum saya menerangkan secara lebih lanjut apa dipanggil sebagai fund features ni, ciri-ciri ASN Equity Global. Equity Global adalah tabungan yang sesuai untuk pelabur yang boleh mengambil risiko. Okey, nampak di atas tu, suitable for high risk tolerance investors seeking exposure in global equity focusing on capital appreciation. Maksud kata di sini, pelabur yang bersesuaian untuk membeli ASN Equity Global adalah pelabur yang sanggup mengambil risiko di peringkat antarabangsa dan memfokus kepada peningkatan modal. Mana kata dia fokus kepada, kalau bahasa mudahnya, dia fokus kepada apa dipanggil kepada pergerakan nilai aset bersih. Okey, nilai aset bersih. Jadi eligibility terbuka kepada semua Malaysia, fund type macam saya kata tadi, Equity Global. Okey, investment objektif
investment objective, okay, to generate a reasonable level of capital appreciation, focusing on total return with any income distribution is purely incidental. Okay, saya perlu jelaskan ya, tabungan ini menumpukan kepada peningkatan modal, capital appreciation. Ini adalah fokus utama fund ASN Equity Global. Jika ada dividen, dia ni purely incidental. Mana kata kalau bahasa mudahnya kita tak menumpu pada dividen. Ingat, sebab pelabur bila melabur dengan produk-produk ASNB sebelum ni, dia akan menumpukan pada dividen. Tetapi untuk ASN Equity Global, penumpuan yang lebih diberikan kepada capital appreciation. Saya boleh katakan fund ini memang menumpukan secara terus kepada peningkatan modal, gerakan modal, gerakan nilai aset bersih untuk memberi pulangan total return, okay, dengan dividen purely incidental. Mana kata mungkin kalau ada pun mungkin sedikit sangat, tapi tumpuan kalau pelabur yang ingin melabur dalam ASN Equity Global, sila tumpukan kepada gerakan harga capital appreciation. Okay, asset allocation 75 ke 99% in global equities. Okay, saya datangkan tadi penumpuan utama kepada global equities. Global equities kita boleh pergi ke mana-mana lah, macam Puan Rose Anita berkongsi, kita boleh pergi ke US, ke Euro, ke China. Tapi Puan Rose Anita ada menyebut tadi kita akan kurang tumpukan di China sebab ada banyak isu of late ni kan. Okay, kita boleh pergi ke Asia, rest of Asia, contoh Indonesia dan sebagainya. Okay, yang remaining balance tu kita akan laburkan dalam sama ada dalam pegangan dalam bentuk tunai untuk memberi tumpuan kepada jika ada isu-isu redemption lah kalau orang pengeluaran wang, juga dalam money market instrument dan juga fixed income securities, security berpendapatan tetap yang saya kata tadi. Okey, penanda aras atau benchmark ialah 90% Msci akui, okey, dan 10% Maybank one month fixed deposit. Okey, selalu pelabur bertanya kepada kita sebab saya seperti yang diterangkan, yang dijelaskan oleh Encik Iskandar tadi, kita adalah more on ground kan, kita selalu pergi ke ground. Pelabur selalu bertanya sebab apa guna Maybank. Okey, jawapan mudahnya ialah sebab Maybank ni adalah penanda aras lah. Maybank adalah bank terbesar di Malaysia kan. Jadi selalu kita gunakan Maybank sebagai penanda aras. Tetapi penanda aras di sini yang lebih tinggi adalah MSCI akui 90%. Puan Rose Anita ada menyentuh tadi tentang MSCI akui, tentang pelaburan di lebih kurang 50 negara, indeks 50 negara, dan jika lebih kurang terbabit dalam 3,000 stocks lah, 3,000 stocks. Dia termasuk dalam developed and developing market, developed and emerging market. Okay. Valuation forward pricing mechanism, ni pelaburan dia bukan historical pricing macam contoh ASN. Dia ni kalau pelaburan ASN Equity Global, dia harga dia bersamaan dengan macam contoh ASN Sara 2, ASN Equity 5. Maksud kata kalau kita beli pada hari ini, kita semua akan dapat harga tu selepas T+2. Saya beri contoh mudah, kalau Cik melabur katalah 100,000 pada hari ini, okey, 100,000, Cik akan dapat unit Cik tu yang akan duduk dalam sistem pada T+2. Kalau hari ini contoh hari Rabu, mana kita akan dapat pada hari Jumaat. Okey. Kemudian return focus, total return. Total return, pasal mudahnya kita menumpukan kepada pulangan secara keseluruhan melalui capital appreciation. Okey, gerakan modal, gerakan nilai aset bersih. Okey. Next, Iskandar. Okey, masih berkenaan dengan key features, okey. Lebih kurang yang sama, tetapi yang saya nak tengok, saya nak tekankan di sini ada dua perkara ya. Saya tekankan balik dua perkara. Satu ialah risk tolerance. Risk tolerance ni high ya. Mana kata pelabur yang mempunyai sanggup mengambil risiko yang lebih sikit lah. Okey, risiko yang lebih sikit. Dan juga investor profile. Okey, profile pelabur ialah the fund is suitable for investors with the following profile. Okey, jadi bila Cik nak melabur dalam fund ni, Cik kena tengok kategori Cik. Seek capital appreciation yang saya jelaskan berulang-ulang kali tadi. Okay, prefer global exposure in investment. Okay, seorang yang memang agak up to date lah. Bukan saya kata up to date, tapi memang selalu kita prefer untuk melabur di tingkat antarabangsa sebab kita melihat antarabangsa ni peluangnya lebih besar.
Contoh macam Puan Rose Anita berkongsi tadi, Maybank market cap cuma 23.1 bilion USD. Kita bandingkan dengan Apple ataupun Microsoft yang trilion. Okey, kalau bahasa mudahnya, market cap untuk fund-fund macam contoh Apple tu, dia mengatasi market cap bursa Malaysia, keseluruhan syarikat di bursa Malaysia. Okey, bahasa mudahnya, mana kata liquidity, betapa besarnya dan betapa banyaknya peluang di peringkat antarabangsa berbanding dengan Malaysia lah. Okey, kemudian have high risk tolerance, samalah risk tolerance tu, and understand the risk and return profile of investing in local and global capital market. Jadi mana kata perlu faham apa risk dan return profile, apa dia peluang-peluangan dan apa juga peluang risk. Kalau di sini, kalau kita kaitkan dengan session masa sesi Puan Rose Anita tadi, dia ada mention, Puan Rose Anita ada menyebut tentang di luar pergerakan tu lebih kurang 28.6%, ya, berbanding dengan di Malaysia lebih kurang 17.5%. Itu sendiri menunjukkan di luar lebih volatile berbanding dengan keadaan pasaran di Malaysia. Okey, itu berkenaan dengan key features of ASN Equity Global. Next, Iskandar. Okey, annual management fee, ini practice yang biasa, forward pricing. Okey, initial sale charge, yes, untuk ini sebagai general, in general 5%, ya, tapi later saya akan terangkan kempen-kempen yang kita jalankan. Okey, minimum initial additional investment, initial hanya RM10. Mudah. ASNB ini selalu kita mulakan dengan RM10 pelaburan, dan kalau nak tambah additional investment RM1. Okey, tapi ini perlu dilakukan over the counter lah. Kalau cik-cik nak buat pelaburan melalui online, dia ada amount yang lain, ya. Tapi kalau initial investment just RM10, additional RM1. Okey, minimum repurchase and balance requirement 1 unit. Maksud kata bila kita nak membeli itu, nak menjual balik, just 1 unit lah. Mana kita pergi, tapi mungkin agak pelik kan kalau kita pergi ke counter kita nak jual 1 unit. Okey, initial offer period, maksud kata semasa tempoh initial offer period 21 hari daripada date of launching ni, kita tetapkan harga pada RM1. InsyaAllah hari ni hari terakhir lah. Hari ni sebab kita lancarkan fund pada 1 hari bulan September. Today is 21 hari bulan. Okey, cooling off period 6 hari bekerja. 6 hari bekerja bermaksud di sini kalau seorang pelabur yang pelabur yang baru memulakan pelaburan dengan ASNB, harga berubah, tak pernah melabur langsung dengan ASN, harga berubah ASNB, dia mempunyai hak untuk exercise cooling off period dalam tempoh 6 hari bekerja, ya. Okey, saya ulang, ya. Pelabur yang tak pernah melabur langsung, tak ada langsung pelaburan, harga berubah dengan ASNB. Okey, distribution policy dah terangkan tadi, incidental. Okey, incidental maksud dia kita tak tumpu langsung lah pada dividen tu. Okey, subscription dan redemption, maksud di sini saya terangkan mekanik saya. Untuk subscription kita akan dapat harga tu selepas pukul 5. Kalau kita beli pada hari ini, harga tu sepatutnya dipublishkan selepas pukul 5 tahun besok, yang mana akan dipublishkan pada lusa. Mana kita beli pada hari Rabu, kita akan dapat harga yang ditunjuk di paparan dalam portal ASNB ataupun di bank-bank, di ejen ataupun di pejabat ASNB pada harga pada hari Jumaat. Jadi kalau untuk redemption, harga yang sama, konsep yang sama tentang harga, tetapi untuk mendapatkan wang semula, dia maksimum dia 10 days. Okey, maksimum dia 10 days, ya, untuk repurchase request. Mana kata di sini harga dia akan dapat konsep yang sama macam subscription, tetapi untuk dapatkan wang itu sebalik dia 10 days, within 10 days from the date of purchase request. Mana bila cik-cik membuat permintaan untuk menjual balik, maksimum pembayaran akan dimasukkan dalam akaun cik. Sekarang kita galakkan akaun, sebab tu kita galakkan setiap pelabur untuk update data-data peribadi, akaun dan sebagainya. Jadi purchase request tu ia akan bayar dalam tempoh 10 hari. Okey, next Iskandar. Okey, ni kita masuk ke topik ketiga dah. Why should you consider investing in ASN Equity Global? Sebab apa? Sebab apa perlu consider untuk perlu melabur dalam produk ni, produk
produk ASN Equity Global ni. Sebab apa? Okey, saya akan berkongsi ya. Okey, pertama sekali, okey, kalau kita tengok di sebelah yang biru tu kan, yang ada biru-biru ASN Equity Global. Ini adalah ASN yang pertama dilancarkan oleh ASNB, tetapi walaupun ini adalah merupakan Asset Equity Global yang pertama yang dilancarkan oleh ASNB, kita kena ingat fund manager kita, pengurus-pengurus dana kita adalah mereka yang berpengalaman. Puan Rose Anita ada berkongsi tadi, kita ada financial intermediaries, kita ada senarai pelabur pengurus-pengurus dana yang berpengalaman, yang dah berpengalaman melabur di luar negara. Okey, kita ada pejabat di Hong Kong, di London, okey, dan kita ada juga financial intermediaries di setiap pasaran yang mana kita berkongsi maklumat. Okey, kemudian investment ialah investment affordable RM10 untuk tambahan. Flexible liquidity maksud kata kita boleh keluarkan pada bila-bila masa, no lock-in investment period. Tetapi kita tak galakkanlah kalau kita melabur dalam unit trust ni, kita perlu melihat horizon pelaburan kita. Bukan kita labur hari ni macam lagi seminggu kita nak keluarkan, tak sesuai. Okey, pelaburan, bila kita bercakap tentang pelaburan unit amanah, kita memerlukan time horizon ya, contoh setahun ke, 2 tahun ke, 5 tahun ke. Okey, kita perlu ada time horizon. Okey, kita manage by professional dan experienced global fund managers. Okey, seperti saya dah jelaskan tadi. Dan juga kena ingat, medium to long term investment horizon. Penting, melabur mesti ada long term horizon. Okey. Dan juga strategi-strategi yang kita gunakan. Okey, satu, insure. Invest in global equity to cushion stagnant domestic equity market. Apa maksud di situ? Kalau kita lihat domestic equity market Malaysia, daripada 2014 sampai ke 2020, 7 tahun kewangan tu, kita mencatat pertumbuhan negatif dalam KLCI Index 2014, 2015, 2016. 2017 recovered, 2018, 2019 negatif, 2020 recovered sikit. Jadi kalau kita tengok dalam tempoh 7 tahun daripada 2014 ke 2020, 5 tahun kita mengalami pertumbuhan negatif. Jadi dia sedikit sebanyak dia akan menjejaskanlah nilai aset bersih fund-fund kita, tabung-tabung kita yang melabur dalam Malaysia. Sebab tu kita memperkenalkan investment ni, kita pergi ke luar negara. Kita cuba cari apa kita panggil sebagai untuk cushion, untuk mengatasi stagnant market di Malaysia. Kita labur ke luar negara untuk mendapatkan pulangan. Untuk apa dia panggil kalau bahasa mudah, untuk cover lah, untuk cover kerugian yang kita alami di pasaran tempatan. Okey, kemudian kita adjust. Apa adjust tu? Okey, tactical investment. Tactical investment kita boleh bergerak. Okey, kita boleh bergerak dari satu negara ke satu negara. Okey, contoh US bagus, kita bergerak ke US. Kemudian kita boleh bergerak ke negara-negara lain yang beri peluang. Kita boleh menggerakkan wang kita secara lebih mudah. Okey. Kemudian combine resources of return. Yalah, kita dapat banyak-banyak peluang return lah. Bila kita melabur di banyak negara, banyak peluang-peluang return yang kita boleh dapat. Kita dapat juga, kita ada financial intermediaries kita yang akan bekerjasama memberi input berkenaan market, berkenaan syarikat-syarikat, dan juga dengan team research kita yang well versed dalam keadaan pasaran dengan equity global. Maka team ni akan mencari company-company yang mempunyai potensi di masa depan. Dengan pelaburan dalam company-company yang berpotensi, dengan sendirinya akan memberi pulangan yang lebih bagi saya pulangan yang lebih baik untuk ASN Equity Global di masa depan lah. Okey. Okey. Next. Okey. So sekarang ni saya akan sentuh tentang ASNB campaign ya. Campaign ASNB. Saya menjawab satu soalan tadi. Soalan ni berkata sales charge kita masih tinggi. Okey, sekarang ni kita ada dua option untuk sales charge. Kalau kita pergi ke over the counter, charge kita untuk, kalau katalah tuan-tuan nak membeli kata RM1,000 ASN Equity Global, kita dalam kali ni kita bincang tentang ASN Equity Global lah. Jadi charge dia hanya akan ada 5%, tetapi ada option, boleh kita melabur melalui online. Okey, online, ASNB online, ataupun rakan-rakan kita, rakan-rakan ejen kita macam Maybank to you. Kita Maybank pun kita ada online. Di mana kalau kita melabur melalui online, sales charge cuma hanya 2%. Okey, 2% tanpa mengira jumlah amount. Okey, itu option yang pertama. Kalau kita nak melabur
dalam mixed asset fund mixed asset macam ASN imbang 1, imbang 2. Kalau kita through online cuma 1.75%, dan kalau SARA kalau melalui online hanya 1.5%. Okey, kita atasi berkenaan dengan charges. Tetapi kita juga sekarang ni sedang mengadakan kempen ISC tier. ISC itu sale charge lah, initial sale charge, IC tier, di mana pelaburan tu 1% ke 2.5% charge dia tu diturunkan. Sekarang ni saya bagi contoh, katalah tuan-tuan yalah ada wang dan mempunyai confident dengan Equity Global, nak melabur 1 juta. Kalau melabur 1 juta melalui over the counter, kita cuma charge 1% saja berbandingkan charge biasa 5%. Okey, nampak ni, lower sale charge rate at your nearest SME branches and participating agent. Kita ada agent ya, macam contoh Maybank, CIMB, RHP. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan aware lah agent-agent kita tu. Participating agent juga menjalankan kempen ASN ISC tier ni, dan kempen ni sampai hujung tahun ni 31 Disember 2021. Dan insya-Allah bermula 1 Oktober sehingga 31 Disember kita akan melancarkan satu lagi kempen, ASNB Financial Planning Solution Package. Okey, maksud di sini kita akan melancarkan satu lagi kempen yang menggabungkan dua jenis tabungan. Satu tabungan berharga tetap dan satu lagi ASN Equity Global. Fund kita yang terbaru ni, ASN Equity Global bersama dana yang berpendapatan tetap. Jadi kita tetapkan sekian-sekian peratusan. Jadi kalau contohlah, katalah pelabur melabur 100,000, 50% akan mendapat pada harga tetap, contoh, dan 50% akan masuk ke Equity Global. Di sini kita akan mendapat dua faedah. Pelabur akan dapat dua faedah. Satu global, di masa yang sama pelabur juga mendapat faedah untuk melabur dalam dana berpendapatan tetap, dana harga tetap ASNB. Okey, jadi saya harap saya menjawab soalan berkenaan dengan soal jawab lah. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, terima kasih Encik Rahman atas penerangan beliau tentang produk kami iaitu ASN Equity Global ya. Okeylah, tiba masa untuk Q&A. Okey, mana dia Puan Rose? Puan Rose, ada anda di situ? Ada dia. Ya, ada. Nampak Cik Puan Rose tadi sebentar dia dah tengok dah soalan dekat chat, jadi dia dah ready, list dia panjang dah kan. Saya tengok macam ada banyak kertas kajang dekat tangan dia tu. Dah lipat-lipat dia macam nota SPM dia tu. Okey, Encik Rahman jangan lari. Encik Rahman soalan pun ada juga. Okey. Okey. Ada soalan. Okey, kita lihat apa ni? Saya punya WhatsApp. Okey, kita tengok dulu Ken. Kita tengok balik saya susun balik soalan. Ada tadi soalan dah terjawab. Okey, memang betul lah, memang ramai orang seronok dapat peluang bercakap dengan fund manager ni. Puan Rose. Seronok bukan senang dapat bercakap dengan fund manager. Memang seronok. Ni ramai daripada mereka ni, saya tahu nama-nama ni familiar. Semua memang tunggu peluang nak bersembang dengan fund manager kita. Memang banyaklah. Okey. Okey, soalan pertama daripada Rabung. Nama dia Rabung. Recently, we've seen a severe weather cases, possibly due to climate change. How does this affect the outlook to changes in energy markets and overall outlook? Okay, Iskandar, maybe saya buat macam ni lah sebab ada banyak sangat soalan kan. Saya rasa kebanyakan soalan tu saya boleh jawab kalau saya share pasal strategi of this fund lah. Alright. Okay, so saya gabungkan sekali jawapannya. Tapi I'll answer the weather crisis tu dululah. Okay, so soalan tadi tu in terms of the energy sector, betul. So weather crisis is something that we know is coming, tapi not immediately. So I think if we look at companies globally, they are pivoting towards that. So they are already making efforts untuk menuju ke arah itulah. So if I can take for example BP, and they are leading in terms of moving towards renewable energy. And we are looking at, dulu how
maybe in the future demand for oil will not be as strong as it is now, kan? Because kita tahu in terms of cars pun at some point EV cars will actually be more than kereta-kereta yang pakai minyak ni. So we do expect at some point things like hydrogen or gas will replace oil lah. So that's why we want to be invested in companies yang the top tiers lah globally in their field, so that because they always look out for the trends in the future and they are tilting towards that. So in a way, when we invest in these companies, our portfolio are protected lah, sebab kita tak perlu risau sangat. On our side, yes, we monitor that, but we also know that companies that we are invested in are already making the progress to still remain relevant and still be leaders in the future lah. Okay, so that's the question on that. So maybe question lain tu I will answer together lah. So in terms of portfolio concentrated ke tidak when you look at Megatrend, tak. So we are looking at a portfolio of maybe dalam 40-50 stocks to ensure there is enough diversification lah. Sebab at the end of the day, managing risk is still very important for us. So it's going to be a very diversified portfolio. At the moment, because of how the outlook is, we are looking to start off with a bigger tilt towards developed market. So that means our exposure at the start akan lebih kepada US, Europe dan kurang sikit kepada China and the emerging markets. I think from what saya tunjuk tadi, kita expect emerging markets maybe a 2022 punya story lah. We're gonna see the pick up more later. Right now, it's more on the Western countries. So in terms of ESG, so maybe saya tak touch tadi, but actually when we look at global companies, ESG ni actually is something that they are way ahead of kita. So companies dekat Europe, dekat US, ESG ni is something yang dia tahu investors globally are looking into. So the companies itself are already doing the necessary to be ESG relevant lah. Cuma dekat Malaysia ni masih kurang lah. Kita masih baru kebanyakan company kita masih baru nak move towards ESG. So dalam bila saya tunjuk tadi, memang kita tak spesifik cakap on ESG, but actually it's already embedded in our process lah. We have a negative screening when we choose our companies. That means kita tak invest macam things like tobacco and kita tengok on corporate governance and things like that. But generally, companies especially in Europe is very ESG compliant lah. Okay, so in that sense, it's already embedded in our process. Itu satu. And then in terms of how we look at our portfolio, so generally dalam 50 stocks kita pilih tu, kita akan bahagikan portfolio kita kepada dua lah. But the tilt tu will not be 50-50. So kita ada some stocks dalam tu yang we really believe in it. Kita it fits within the Megatrend. We know it's gonna grow. So this will make a big chunk of our portfolio. But kita also ada, and we intend for the portfolio punya value to grow together with the stocks lah, macam saya tunjuk tadi. But at the same time also kita main juga in terms of the short term opportunities that we see. So we have a portion of the portfolio juga untuk tactical tilts. So tactical ni pun bukanlah kita beli hari ni jual besok. Okay, it's more of maybe taking a 3 months, 6 months view on the company. And always when kita pilih stock, it's always on fundamental. So macam sekarang ada pullback dekat market, so maybe there's a lot of stocks that we can pick up at cheap valuations. Okay, so that means bila kita beli stock, kita tengok 3-6 months punya view. So bila ada 1 day, 2 day drop, market jatuh 3% semua, kita tak risau lah, because kita tahu at the end of the day kita dah buat research, we've chosen the good companies. So macam saya tunjuk tadi, kan, it's an uptrend tapi dia ada turun naik. So that's why you need to be aware of the risk. So we know what the risk are. So when kita masuk, dia turun naik daily sikit-sikit tu, we can tolerate it sebab kita tahu it's something that we are aware of lah from the start. Okay. And then also, do we invest in ETFs, global REITs? Yes, we do. So global REITs is part of our portfolio. ETF pun kita invest juga, but not the normal ETF lah. Kita bukan beli macam SPX index ETF, tak.
we go for thematic ETFs, which fits in our megatrend. So contohnya, kita mungkin beli Robotics and Automation ETF, or kita beli EV related or renewable energy ETF, ataupun kita beli gold producers. Kenapa kita beli ETF ni? Sebab mungkin sebab benda-benda ni masih baru kan, these teams are still new, so mungkin there are not enough stocks out there yang fit this space, so kita pakai ETFs to actually gain exposure dekat these areas jugalah. Okay, and I think in terms of US market punya view, it's been at all-time high since last year. So that question is always, is this a time to worry ke tak? But I think whenever we see a pullback, what we are seeing is a very healthy pullback lah. Healthy pullback maksudnya untuk stock market naik, dia perlu sentiasa ada pullback, and then it will go up again. So I think that's what we are seeing now. I think one Evergrande and another one, there's the Fed meeting coming. So I think investors are just being a bit cautious. So sebab ASN Equity Global ni masih baru, so sebenarnya this pullback is very good for the fund. It allows us to collect very good stocks at cheap valuation, at cheap prices lah. So I think when we decided to launch this fund pun memang historically September is always a very weak month lah, September and early October. So memang kita positionkan this fund ni to be able to capture that weakness, so that kita boleh masuk and beli stocks murah, dan insyaAllah by the time market usuallynya by November, December tu dia start naik balik lah. And then investors insyaAllah akan nampak pick up lah once stock yang kita beli ni towards the end of the year, prices akan naik balik. And at the end of the day, dekat PNB, it's team effort. So there's no, in all our funds, it doesn't rely on just one fund manager lah. So I think tadi kita tunjuk kita ada 150 orang. So dalam fund management team kita ada dalam 40 lebih fund managers. I think kalau kita tengok asset manager yang besar yang lain juga, I think macam people like Lazard, State Street or BlackRock and all, they have house views, meaning that apa-apa view on a stock or on a region and all is a shared view across the team. So dekat PNB, teamwork ni is very very strong lah. Okay? So kita actually have weekly, sometimes daily discussion juga in terms of region mana kita patut masuk, stock apa nampak menarik, what's happening in China, US betul. Because we look at all over the world, so takkan kalau saya seorang nak tengok tiap-tiap fund manager nak tengok semua in depth, tak tidur malam lah kan. So that's why we help each other out lah. So we share information across, and that's how kita identify opportunities lah. So there's no one single fund manager. I think across the team, the average work experience is about 11 years lah. So I think we've been around in this field quite long. So insyaAllah we know how to play the space lah. Okay, Iskandar, I think dah jawab banyak lah kot. Oh, terror dia boleh kumpul semua tu. Saya pun dah tak tahu soalan mana yang dia jawab. Okay, soalan daripada DJM, dari Amir Faisal, dari Zali, dari Steven Kau tu, sekali harung ada. Saya tak sempat saya nak mention nama-nama penanya soalan ni kan. Cuma I think Amir Faisal ada bertanya pasal syariah. Saya tak pasti yang tu terjawab. Saya tak dengar perbuatan syariah. Nah, macam mana Puan Rose? Fund does not focus on syariah. Pasal saya dengar ESG focus investing, saya tak pasti itu sama. Alright? Okay, di PNB sebenarnya semua in terms of global stocks, semua investment kita memang only in syariah stocks. And I think when we look at historical return, actually syariah investment gives a slightly better return than conventional. And kita tahulah investors kita memang kebanyakannya prefer syariah kan, so that's why I think we do try to invest in syariah for our global, and there's enough stocks for us to trade lah. I think tak ada masalah in terms of that globally. Okay, alright. So dah sebut syariah tu, alright. Okay, Encik Rahman. Yes. Ni tak tahu lah. Tadi masa Encik Rahman jawab, dia dah keluar. Saya tak pasti Encik Rahman highlight kat dia ke. Ada orang bertanya. Soalannya, daripada siapa ni? Mana dah hilang pula nama dia. Kena buka ni. Fajri Abdullah tadi. Apa so special compare others UT fund in market? Tu dia.
Okey. Sebelum saya menjawab soalan tu, saya just nak kongsi dulu total agents yang mengendalikan urusan ASNB sekarang ni. Kita ada total keseluruhan, kita ada Maybank, CIMB, RHB, M-Bank, Pejabat Pos, Alliance Bank, Bank Islam, okay, Afin Bank, Hong Leong Bank, itu adalah ejen-ejen kita. Okey, specialnya ASN Equity Global, saya rasa tadi Puan Rose Anita telah menerangkan saya rasa secara mendalam. Okay, this is our first equity global fund. Okay, then lagi satu affordable. Kalau kita nak melabur daripada fund-fund lain di luar sana, ada fund yang equity global, permulaan pelaburan mesti lebih kurang RM500. Ada yang 500 lah, yang saya tengok kebanyakan 500. Tapi untuk ASNB RM10. Okey, yang ketiga kalau kita tengok track record fund, saya nak bagi satu track record. Track record, okey, saya pengiraan mudahlah, saya ni orang panggil di peringkat ground pengiraan. Kita bagi contoh fund performance of ASN Equity, ASN Imbang 3 Global. Kalau kita tengok ASN Imbang 3 Global, kita dah bagi pulangan lebih 5% dalam tempoh setahun. Sebab bila kita lancarkan pada RM1 dan pada semalam harga dah 1.05 524, lebih kurang macam itulah. So kalau kita kira bahasa mudah dia 5.24%. Yang keempat, kita boleh katakan fund managers kita semuanya berpengalaman. Kita ada financial intermediaries di luar negara, dan kita ada juga apa orang panggil pengalaman office di contoh di London dan sebagainya. Jadi bagi saya gabungan faktor ini, gabungan faktor pengalaman fund managers, affordable, maksud kata murah, RM10 dah boleh enter. And then kalau kita tengok track record, kalau kita gunakan, sebab di ground orang nak tengok track record. Jadi bagi saya kalau track record selalu saya terangkan pada pelabur, tengoklah track record ASN Imbang 3 Global. ASN Imbang 3 Global kita pun dia just up to 65% boleh keluar negara kan, 35 to 65%. Tapi dah beri pulangan lebih kurang 5% lebih dalam tempoh setahun. Jadi InsyaAllah dengan pengalaman, dengan apa saya panggil sebagai a good combination factor, jadi bagi saya pelabur bolehlah consider untuk melabur dalam ASN Equity Global. Okay, so bila Encik Rahman menjawab tadi, maknanya dia soalan tu dia menjawab sekali dengan soalan daripada daripada mana ni? Dah banyak sangat siapa ni. Dia macam ada soalan lain, dia buat pembandingan dengan ASN Imbang Global kan. Alright, apa tadi dia nampaknya berdasarkan track record okey lagi lah kan. Okay. So tak apa. Ni satu soalan, mungkin saya cek dia sesuai ni. Ni daripada Mio. Saya masih muda, 30-an dan mempunyai pelaburan ASB. Memandangkan trend dividen ASB makin menurun, patutkah saya keluarkan pelaburan ASB dan melabur dalam ASN Equity Global untuk ambil peluang global megatrend? Mohon pandangan speakers. Ni kalau Puan Rose nak jawab juga ke? Pun boleh. Encik Rahman dulu. Encik Rahman, mute. Okey. Kalau bagi pandangan saya, melabur, kalau kita pelaburan ni, kalau kita tengok slide yang saya share, kita don't put all egg dalam one basket. Maksud kata di sini, kalau kita dah ada ASB, kita boleh maintain ASB. Mungkin certain portion tu kita boleh masuk ke equity global. Okay, certain portion of investment. Yang ni berkenaan dengan portion investment tu, kita serahkan pada pelabur. Okay, saya bercakap ni berdasarkan pengalaman saya dulu. Bila pelabur-pelabur kita yang dah ada ASB, kalau dia nak melabur dalam fund-fund harga berubah kita galakkan, tetapi maintainkanlah certain portion tu di dalam ASB dan certain portion laburkan dalam equity global. Sebab kita kena faham, macam Puan Rose Anita share tadi, equity global sebab tumpuan dia di peringkat global, dia ada dia punya risk factor juga kan, contoh macam 28.6% tadi pergerakan kan. Jadi risk factor ini perlu diambil kira oleh pelabur. Okey, perlu diambil kira oleh pelabur. Jadi kalau jawapan bagi saya ialah adakanlah certain portion. Kalau tengok pada risk profile of investors, kalau pelabur sanggup mengambil lebih risiko, mungkin saya boleh cadangkan 50-50.
Kalau pelabur nak kurangkan risiko sikit, mungkin boleh cadangkan 70-30, 70 dalam harga tetap, 30 dalam harga berubah. Kalau pelabur yang boleh mengambil risiko banyak, mungkin boleh 30-70. Jadi dalam kes ni bergantung pada risk profile of investor. Okey. Puan Rose, ada apa nak tambah daripada situ? Pokok. Tak ada, saya rasa Encik Rahman dah terangkan. Bagus dah. Tu dah terang Encik Rahman ya. Encik Rahman dia lagi direct, dia menghadap customer selalu. Dia tahulah pada dia. InsyaAllah okey. Alright, kita ada lagi soalan. Kita nak tengok yang dalam chat ni. Okey, so Amir Faisal ni memang Amir Faisal ni memang seorang memang betul investor yang betul pengetahuan. Okay, thank you for your explanation. Just wondering, is the thematic ETFs that you mentioned are also Sharia compliant? Tu dia. Okay, Puan Rose. Yeah, so kita punya universe of global investment is all Sharia compliant. I think I'm not sure whether everyone knows, PNB actually as a group, kita ada target 75% of our investment in Sharia lah. For all our funds as a total. So I think this fund pun the priority is on Sharia lah. So memang semua equity kita, ETF ke stocks ke, is all Sharia. Okay. Even if I can add, even kita punya cash pun, kalau ada cash, kita try to actually place it dalam seboleh mungkin dalam Sharia lah. That's a priority. Okay. Alright, memang seronok ni. Saya rasa memang pendengar-pendengar yang regular ni memang seronok lah. Bila ada fund manager ni dia ada kan. Bukan senang kita dapat yang Encik Rahman kan. Bukan senang. Okay, ada lagi soalan tak? This may be the hottest question to be answered. Charles, tu dia. Charles nanti tu dia. Nak sangat pemenang. Tu dia. Amira sudah letak soalan. Sudah letak senarai pemenang. Ni dia. Okay, suka betul si Charles ni. Ni regular juga ni. Regular attendees ni. Okay, mohon nama-nama yang telah disenaraikan ni, mohon sekiranya anda telah dihubungi, ataupun kalau belum, mohon beri makluman apa yang diperlukan, itu nama, nombor telefon dan juga apa ni nak saya. Mohon balas balik email message daripada Anis ni. Ini dia pemenang dia, 25 orang pemenang ni. Burhanuddin Hanafiah pemenang juga. Okay. Reply ke panelis saja? Boleh. Tak, reply ke Anis ni. Reply ke Suhaili Faizi, reply ke panelis. Okay. Respon ke ni boleh. Alright. Does PNB, Nurul bertanya, does PNB put any initial seedings investment into this new fund? Dia apa pula ni? Okay. Yeah, I'll take that lah. PNB ada seed this fund. I think that shows how much PNB believes that this fund will be able to perform lah. I think the sales so far pun has been very encouraging. And I think kita ada letak duit dalam ni. Ni Syaf. Okay. Ni pun Isyah Budin Shah. Menarik ni. Why invest now and not after 6 months since there is no trends of performances? Okay, why invest now and not 6 months? No trends. Okay, Encik Rahman, saya rasa Encik Rahman kena ni. Why invest now? Macam saya kata tadi, kalau kita bercakap tentang investment ni kan, kita ada satu konsep kita panggil sebagai dollar cost averaging. Okay, ada satu lagi konsep dollar cost averaging di mana why invest now not after 6 months when there is track record. Tapi kalau kita invest after 6 months, if let's say in the event market dah go up, kita lost opportunity sekarang kan. Sebab kalau kita tengok presentation deck yang awal tadi masa Puan Rose Anita buat, kita tengok overall market economic growth this year, semua economic growth even for next year kita nampak on positive side. There is a tendency for market to move up. Jadi saya boleh cadangkan pada soalan tadi ialah gunakan konsep dollar cost averaging. If let's say you feel that market might come down in let's say after 6 months, contoh kan. Jadi gunakan, sebab no one predicts the market. Okay, no one predicts the market. Macam China lah, bila tiba-tiba kita dengar cerita Evergrande ni semua hutang sampai 305 billion US dollar macam Puan Rose Anita share tadi kan. Jadi there is an element of risk, tetapi di masa yang sama there is an element of opportunity that you might lose if let's say you don't invest now. So for me,
one of the best strategy is that in unit trust is that you use this dollar cost averaging. Invest now and on gradual basis. Mana kata mungkin on every month you park certain portion of your money. Okay, in order to take opportunities on every event. Kalau kata market juga naik, then you profit from here. If let's say there is some adjustment in market, that means you can readjust you punya dollar cost of investment. Okay. Itu jawapan saya lah. Alright, Encik Rahman. Okay. Ush, baru berhenti. Saya ingatkan dah berhenti soalan, dah keluar lagi soalan. Okay, alright. Tak apa-apa. Sebab saya pun mencari tadi. Okay. Mungkin soalan ni tak tahulah kalau berkait adakah dia terlepas pasal dia tanya lagi. Sang Ju Chin, which sector you looking at? Tech, health science, consumer staples? Di Puan Rose. Okay, macam saya cakap tadi, so in terms of our investment, it will be diversified. So kita akan diversify bukan saja across region, tapi juga across sector. Tapi I think the biggest sector, the biggest two sector yang kita akan go into adalah teknologi dengan consumer discretionary lah. So consumer discretionary ni things like Nike, Adidas, the handbags, LV, Porsche semua. So tunjuk tadi kan, because consumer semua ada banyak duit, it's pent up demand, so kita expect once economy recover, dia akan start to spend on all this stuff lah. So that's why kita positioning in terms of those. Tapi kita juga ada juga investment dalam macam healthcare, materials, energy, here and there lah juga. But the biggest two sectors are technology and consumer discretionary. Alright. Saya Puan Rose, sebab tadi pun bila saya tengok presentation tadi, slide tadi, kita tengok dia bukannya end product, in between the products pun nampak dia nampak PNB akan melaburkan letak pelaburannya pasal in between dia. Saya pun nak cakap pun mungkin bahasa saya pun saya bincangkan mungkin salah, tapi kenapa lah mana each sector tu macam-macam lah, dia from the end product, from the medium, from the entry pun saya tengok macam-macam lah. Alright, so memang saya nampak memang PNB memang membuat dia punya homework untuk laburkan di tempat yang sesuai. Demi ialah yang penting pelabur kita pun happy, kita pun nak pelabur happy. Betul tak Encik Rahman? Kan? Cakap je betul. Betul. Okay. Alright, saya nak tengok. Okay. Alright. Charles ni suka betul dia gelak lah saya punya dalam chat. Okay, tak apa. Okay, saudara-saudari, nampaknya masa pun dah sangat hujung ni. Okay, dah dekat ni. Nampaknya ada Kak Amira. Nampaknya kita dah selesai ke semua pemenang? Pemenang semua dah respon ke dekat kuis ni? 25 orang ni. Pening kepala Amira ni dia nak membuat, dia nak cari, nak tunggu dihubungi ni. Okay, nampaknya tak ada. Tak apa. Okay, saya rasa banyak soalan pasal Puan Rose tadi pun memang cekap dia dah jawab sekali haru soalan tu. Saya harap membuat para peserta semua happy dengan apa yang diterangkan Puan Rose. InsyaAllah kalau ada apa-apa kita boleh adakan sesi yang lain. Mungkin Puan Rose nak bercakap lagi. Dia dah seronok ke dia dah cakap dia? Pukul dah. Mungkin last comment daripada saya. Ada lagi? Tiba-tiba last. Seronok tu. Bila macam Encik Rahman cakap tadi, kalau nak tengok kita punya track record, tengok imbang 3 global kan. Cuma I think just to put it into perspective lah. Bila tengok imbang 3 global punya performance tu, sebahagian daripada performance tu is fixed income sebab dia imbang kan, so dia bukan pure equity. So macam saya tunjuk awal-awal tadi, kalau ingat, fixed income actually negative return, so jadi the good performance of the global equity tu actually dia diluted sikit lah sebab fixed income tu negative. So that's why kita tak nampak pure sangat in terms of the return of imbang 3 global tu lah. Tapi sebab for us yang manage the fund, kita nampak equity punya performance dan fixed income punya performance tu. That's why we have the confidence that if we launch a pure equity global fund, then investors boleh betul-betul dapat the benefit of equity global punya exposure lah. Sebab selama ni equity global ni ada dalam semua kita punya fund, tapi exposure dia sangat kecil ataupun dia diluted lah macam imbang 3 ni by other asset classes punya performance. So just to put that into perspective lah, takut orang salah faham pula kan in terms of tengok kita punya return yang kita tuju historical tadi and macam mana dia translate kepada kita punya existing funds punya return lah. Okay, itu saja. Alright, terima kasih. Tu dia. Charles pun respon, suka dengar explanation Puan Rose. Betul. Memang dia, kalau orang jarang-jarang bercakap ni memang sekali-sekali kita dengar memang seronok. Betul. Alright. Okay, Charles
Okay, alright. Encik Abdul Rahman Amir, kalau ada apa-apa rumusan diterangkan. Saya rasa saya dah bukan luahkanlah, dah bagi semua perasaan dah semua. dah menjawab semua. Cuma itulah saya cakap, saya minta semua pelabur agar mempertimbangkanlah produk-produk kami. Kita dah wujud lebih 40 tahun kan. Jadi setakat ni saya rasa kita dah memberi yang terbaik pada pelabur lah. Okey. Alright. Okey, alhamdulillah. Okay, sekali kami di Jabatan ASNB, Jabatan UHCFE ASNB nak mengucapkan terima kasih pada Puan Rose Anita dari Fund Management dan Encik Abdul Rahman Amir sudi meluangkan masa mereka untuk bersama-sama pelabur dalam ASNB Global Equity. Alright, tu dia. Puan Rose, thank you very much. Semoga dapat apa ni? Nak bercakap lagi? Dapat session macam ni sekali lagi. Ada tu, memang betul. Memang betul. Puan Rose. Sekali kita dapat petik daripada FMD ni, memang betul. Memang ramai orang seronok jadi Puan Rose ready sekali berilah sikit ruang pada nak cakap ni. Saya separuh dah semua nak cakap tu. Tapi tak boleh selalu sangat. So saya nak kena jaga fun juga. Nanti tak dapat. Okey, nak jaga fun. Okey, alright, tak apa. Okey. So apa pun kami mengucap mohon maaf andai kata ada salah silap daripada pembentangan kami. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang tidak perfect tu datangnya daripada kami selaku manusia biasa. Okey, kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian. Waalaikumsalam. Terima kasih.